hubka waxay dawladda Soomaaliya u sahlaysaa inay dhisto casriyeyso ciidamadeeda qalabka sida taas oo sare u qaadaysa awoodda ay u leedahay inay difaacdo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka. 3 dadaalka nabadda iyo xasilinta helitaanka hubka iyo qalabka ayaa muhiim u ah dawladda Soomaaliya si hufan u gudato waajibaadkeeda sugidda amniga isla markaana ciidamada ADMIS ugala wareegto amniga guud ee dalka. 4 dhaqangelinta sharciga iyo xakamaynta xuduudaha waxa kale oo faa'iidooyinka qaadista ay cunaqabataynta ay la socoto ka mid ah dawladda Soomaaliya inay u baahan tahay qaabkii ay ku qalabayn lahayd hay'adaheeda sharci fulinta si ay xuduudaheeda uga ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darrada ah argagixisada iyo khataraha kale ee caalamiga ah. 5 dawlad dhisidda iyo dawladnimada xoojinta awoodda dawladda Soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga waxay laga maarmaan u tahay dadaalka ay ugu jirto hirgelinta maamul xasiloon bixinta adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha. 6 waxa ayna xusid mudan in golaha ammaanka ay sidoo kale meel mariyeen qaraar kale oo gaar ah cunaqabatayn dhanka hubka ah ku soo rogaya kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab. markaan qodobkaas ka gudubno xalay waxaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud kadib markuu ka soo qayb galay shir madaxeedkii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada adduunka kaasoo ka dhacay magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. khudbadu halkaasi madaxweynaha ka jeediyey shirkaas caalamiga ah ee COP28 waxa uu madaxweynaha ku soo bandhigay saameynta xooggan ee ka soo gaartay dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed isbeddelka xooggan ee ku socda cimilada. sidaad la socotaan Soomaaliya waxaa ku dhuftay roobab iyo daadad ka dhashay El Niño in ka badan 100 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen dad gaaraya 2 milyan iyo barna waa ay saameeyeen waxa ayna jirta barakac aad u xooggan oo gaaraya ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo qof. dawladda waxay marka lagu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalahooda ay xaaladdan la soo diristay iyadoo dhanka kalena hay'adaha dawladda oo kaashanaya ururada caalamiga ay si xooliya u wadaan gurmadka loo fidinayo dadka ay masiibadan ku dhacday Soomaaliyeed. waxaana si darro ah in weli ay socdaan fatahaadahaasi inkastoo dadaalo badan ay socdaan haddana waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka cimilada adduunka isbeddelka ku dhacaya ay la timid oo El Niño ay ugu weyn tahay. qodobka kale waxa ku saabsan yahay booqasho oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo ku tagay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. socdaalkaasi oo muddo dhowr maalmood qaatay waxa muhiimadiisu ahayd wasaarahana diiradda ku saaray kormeer gurmadka loo fidinayo kumanaan qof ay waxyeeleen fatahaadaha dalka ka jira oo sidaad ogtihiin ay jiraan kumanaan qof oo ka soo cararay ama ka soo barakacay deegaano badan oo goboladaasi ah soona galay magaalada Kismaayo halkaas oo dawladda iyo dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaha gargaarka ay isku dayayaan in ay gargaar gaarsiiyaan ama gurmad u fidiyaan. waxaa kaloo wasaaraha uu markale cadeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ka go'an tahay in si buuxda loogu gurmado dadka ay masiibadan saameysay. wasaaruhu intuu halkaasi joogay waxa kale oo booqasho ku tagay degmada Afmadow oo ka mid ah deegaanada sida aadka u aafeeyeen fatahaadaha. waxaa kaloo intuu wasaaraha uu ku sugnaa magaalada Kismaayo xariga ka jaray dhowr mashruuc oo dawli ah oo loogu talagalay xoojinta maamulka iyo dawladnimada Soomaaliya. dhanka kale qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka wadaan howlgallo military oo lagu baaxsanayo qawaariijta kuwaasoo guulo badan laga soo hooyay. howlgalla ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ka fuliyeen tuulada Hilow Bacaad oo 80 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa la xaqiijiyay dilka qawaariij tiradooda gaarayso 60. waxaa kaloo ay howlgallo guulo leh ay ciidamada iyo shacabka ka fuliyeen gobolada Baay, Bakool, Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka qawaariijta ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka Soomaaliya laga qaaday cunaqabataynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto taasna ay qayb weyn ka qaadan doonto in ciidamada tayadooda ay sare u kacdo isla markaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo. isla dhinaca arrimaha amniga bishan aynu ku jirno 12keeda waxaa magaalada New York ka dhacaya shir madaxeed caalami ah oo arrimaha amniga looga hadlayo oo Soomaaliya arrimaheed looga hadli doono oo ilaa 26 dal ay ka qayb gali doonaan lana filayo in Soomaaliya halkaasi go'aamo aad u wanaagsan dhinaca amnigeeda la xiriira ay ka soo baxaan gaar ahaan howlgallada socda iyo mustaqbalka amniga ee Soomaaliya ay sida ay noqonayaan qaybaha ciidamada ee Soomaaliya iyo howlgalladooda intaba. ugu dambeynna dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay weli sii wadaa
tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho oo haatan muddo laga joogo sannad horumar weyn laga sameeyey sugidda amniga iyo xasiloonnida magaalada caasimadda ah. waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo mar walba taageero la garab taagan dawladda iyo ciidamada, la'aantoodana aysan suuro gasheen horumarka wanaagsan ee laga sameeyey xoojinta xasiloonnida caasimadda. waa mahadsantiin. iyadoo kooban markaan Inglisha. This week, the most important thing that we share with the public is that Somalia had a great success when the United Nations Security Council lifted the arms embargo on the country since 1992. The sanctions have been on us for a long time. There have been many efforts in Somalia to lift the sanctions, as it has been an obstacle to the government's efforts to create lasting stability in the country. The current federal government of Somalia has intensified its efforts to lift the sanctions since last year. And finally, these efforts came to fruition on the 1st of December this year, 2023. The government of Somalia is grateful to all the members of the United Nations Security Council who passed that important vote for Somalia. The lifting of sanctions on Somalia has many benefits, including counterterrorism and security. Somalia has been struggling with many security challenges, including the presence of extremist groups such as Al-Shabaab linked to the international terrorist network of Al-Qaeda. The government of Somalia needs to get modern weapons and equipment to effectively fight these threats and secure its borders. National defense. The lifting of the arms embargo will enable the Somali government to build and modernize its armed forces, enhancing its ability to defend the country's sovereignty and territorial integrity. 3. Efforts for peace and stabilization. The availability of weapons and equipment is important for the government of Somalia to effectively carry out its security duties and to take over the general security of the country from ATMIS forces. 4. Law enforcement and border control. The government of Somalia needs a way to equip its law enforcement agencies and to protect its borders from illegal arms trafficking, terrorism, and other international threats. 5. State building and governance. Strengthening the Somali government's capacity to provide security is essential to its efforts to establish stable governance, provide public services, and develop the economy. 6. It's also worth noting that the Security Council has also approved another special resolution that imposes arms sanctions on the courageous Al-Shabaab terrorists. Last night, the President of the Federal Republic of Somalia, Dr. Hassan Sheikh Mohamud, returned to the country from Dubai, United Arab Emirates, where he attended the United Nations Summit on Climate Change, COP28. In his speech at the International Conference on Climate Change, the President presented the strong impact on the Somali people and the environment of the strong change in the climate. As you know, Somalia was hit by rains and floods caused by El Nino. More than 100 people lost their lives. About 2.5 million people have been affected by the disaster, while on the other hand, there is a strong displacement of the affected people, estimated to be about 1.5 million people. The federal government of Somalia is once again calling on the Somali people to stand by their brothers and sisters who have suffered in this situation, while on the other hand, the government agencies, with the help of international organizations, are speedily carrying out the assistance to Somali people affected by this disaster. Also, the Prime Minister of the Somali government, Mr. Hamza Abdi Barre, visited Kismayo for several days in Jubaland State. This important journey was made by the Prime Minister to oversee the provision of relief to thousands of people who have been affected by the floods in the country. The Prime Minister has confirmed once again that the government is committed to providing full assistance to the people affected by this disaster. Also, the Prime Minister visited Afmado district, which is one of the areas that were most affected by the floods. The Prime Minister, while in Kismayo, inaugurated or launched several government projects aimed at strengthening the administration and governance of Somalia. On the other hand, in many parts of the country, the heroes of the Somali National Army, with the help of the people, are carrying out military operations to chase the courageous Al-Shabaab. An operation carried out by the National Army with the help of the international friends in the village of Hilo Ba'at, which is 80 kilometers southwest of Helgan in Hiran region, has confirmed the killing of 60 courageous Al-Shabaab members. The SNA and the local forces have also carried out operations in Bakol, Galgaduud, Hiran, and Middle Shabelle regions. Also,
it's noteworthy to mention that there is going to be an international security meeting that will take place in New York and this month on 12th of this month. That's going to be attended for about 26 countries are going to attend. It's going to be an international meeting that's going to provide support to the Somali security strategy. Finally, the federal government of Somalia is continuing to take measures to ensure the security of Mogadishu, and for a year now, great progress has been made in securing the security and stability of the capital city. We are grateful to the Somali people who have always supported the government and the military, and without them, the good progress made in strengthening the stability of the capital will not have been possible. Thank you very much. سعد وزير magacaygu waa Anas Maxamed Soomane TV-ga Somali Cable ayaa ka socda shirkaaga jiraa'id waxaa ku jiray cunaqabatayntii hubka ee laga qaaday dowladda Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dalka dagaal ka socda ee lagula jiro kooxda al-shabaab dowladana ay guulo badan ka soo yiisay sidee hubka la keeni doono dowladda loogu aamini karaa sidaas si la mid ah haddii dalka hubkaasi la keeno ka waran dowladda haddii ay si qaldan u isticmaasho علشان in ay beelo ku gumaado oo ay beelo hubkaas u adeegsato meeshii loo adeegsan lahaa cadawga dalka ku soo guuray طبعا سؤال waxaan filayaa inaysan waaqiciga ku salaysnayn sababtoo ah dawlad ay xaq u leh inay hubka gacanta ku hayso muddadii Soomaaliya cunaqabataynta ay saarneedna waad ogtahay in ay jirto mar walba waddanka soo galaya in dawladdu ay ka warbixinaysay warbixinadaas ayaana sababay in dawladda lagu aamino in ay hubka si wanaagsan u maamuli karto marka waxyaabaha qaarkood ee propagandada ah ee ku saabsan beelay waxba la hubeynayo waxaan filayaa inay yihiin wararka suuqa oo in wanaagsanaan lahayd in waaqiciga marka hore la cabaaro marka su'aal amaba xaaladda jirta laga hadlayo oo naasanta magacaygu waa Shir Jaraa'Id welcome You will ask me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm delighted to join my brother, His Excellency Daoud Anwes, Minister of Information, Culture and Tourism today, to brief members of the press on the latest development in Somalia. As African Union, we are pleased to see Somalia's consistent and steady progress towards taking its place in the international community. The lifting of the 32 years long arms embargo on Somalia by the UN Security Council Resolution 2714 of 2023 on Friday, 1st December, is a demonstration of the trust the international community has placed in the people and government of Somalia. It is a accumulation of several years of sustained progress in Somalia's security reforms and serves as a recognition of Somalia's increasing readiness to take over security responsibilities from ATMIS and international forces. As we celebrate this momentous achievement, I'm reminded of the extensive international support for the lifting of the arms embargo on Somalia. You may recall that the international community from Mogadishu through the Quartet and other fora to our respective headquarters in Addis Ababa, New York, Brussels, and capitals advocated for this as we collectively believe that the embargo was restricting the war against terrorism. So once again, I command the support of the Security Council member state, the European Union, the African Union Commission, African Union Peace Security Council, the A3, ATMIS, and the UK. More importantly, we believe that this decision would provide considerable opportunities for Somalia to acquire the requisite capabilities to further degrade and ultimately defeat Al-Shabaab and other armed opposition groups, and those adding safeguarding Somalia's sovereignty and integrity. I would like to highlight that SNA and ATMIS, for the last few weeks, they have been engaged to conduct jointly the shaping and clearance operations against Al-Shabaab, mainly in the forest where Al-Shabaab they were heading themselves.
With the embargo now lifted, I strongly believe that the international community will continue to assist Somalia to reinforce SSF capabilities throughout the transition process and beyond in order to achieve lasting peace, security and development in this lovely country. In line with today's theme, I would like to take this opportunity to celebrate an equally crucial milestone which marks a historic step in Somalia's journey towards regional integration and socio-economic development. I therefore offer my profound and sincere congratulations to the government and the people of Somalia for recently joining the East African community. And on behalf of the African Union, I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, the federal government, and the people of Somalia on the significant progress towards achieving the African Union's vision of an integrated, prosperous, and peaceful Africa. Last week, ATMIS, FJS, and UNSOS announced the resumption of the second phase of ATMIS troops withdrawal from Somalia, which will start and conclude by the end of this month. In compliance with the United Nations Security Council Resolution 2710 of 2023, we will draw 30,000 soldiers by handing over a total of 8 FOBs operating base to the Somali National Army. This step is crucial in the progression towards Somalia assuming full responsibility for its security. I want to confirm and reaffirm our unwavering commitment to the transition and drawdown process, ensuring we fulfill our mandate while also providing support for ongoing operations. We recognize the importance of balancing the drawdown with the need to maintain other vital operations, and our target is to exit Somalia, ATMIS to exit Somalia by the end of December 24. In response to the El Nino and this flooding, ATMIS has carried out comprehensive needs assessment to aid the federal government and various partners in their emergency relief initiatives. As part of these efforts, ATMIS forces have been actively distributing both food and non-food items to families impacted by the floods, with recent notable activities taking place in different federal member states. Additionally, in regions like Beltwin, Doble, and Afmado, our forces have played a significant role in evacuating families to safer locations. Working in collaboration with SSF, we are also committed to maintaining the security and safety of these affected communities. I would like to make an appeal to all stakeholders, including international partners, to extend their support to those affected by the recent floods, which have resulted in considerable property damage and tragic loss of life. We are looking forward to participating in the upcoming Somalia Security Conference in New York on 12 December of this month. ATMIS values this conference greatly for its crucial role in maintaining international support for Somalia's security and shaping its future post-ATMIS. We are committed to full participation and aim to make substantial contributions towards a secure and prosperous Somalia. The minister spoke 2 languages, I'll speak 2 languages. As Somalia just joined the East African community, nachukua hii fursa niseme hongera rais wa Somalia, hongera wananchi wa Somalia na mheshimiwa waziri, manake najua hii ni achievement kubwa katika diplomasi ya nchi hii Somalia. Sasa najua kwamba Somalia ni nchi muhimu katika nchi za Kiarabu, ni nchi muhimu katika nchi za bara la Afrika, lakini leo inaonyesha kwamba ni nchi muhimu katika nchi za Afrika Mashariki. Na tunakumbuka kwamba Somalia zamani
ilikuwa inasaidia nchi zingi za Afrika Kusini na Afrika Mashariki kupata uhuru. Alafu wamewasaidia katika mambo ya elimu, afya. Somalia tuna miaka karibu 30 wameenda kwenye vita, lakini leo wamejiamsha. Mambo yanaenda vizuri, tunaongea mambo ya demokrasi, tunaongea mambo ya human right, tunaongea mambo ya development katika hii nchi. Kwa hivyo tunaona kwamba hii ni milestone mpya, kwamba Somalia wameingia kwenye muunganyo wa nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo hongera bwana waziri, na kwa sauti yako tunasema hongera serikali yote. Na nachukua hii fursa kusema tena hongera, manake karibu miaka 32 Somalia ilikuwa imeshikwa mikono, imeshikwa miguu, wakati ambao wameambiwa wachukue, na wao wenyewe wameamua kuchukua madaraka ya security. Lakini huwezi kuchukua madaraka ya security hata kama una majeshi, lakini kama una silaha ambayo zinakusaidia kuchukua madaraka ya security, huwezi kufanya chochote. Kwa hivyo nadhani leo hii lifting ya embargo ni hatua muhimu. Somalia wamewin katika vita yao ya kuwana na Al-Shabaab na hawa mahawariji, na Afrika nzima najua wamefurahi, na African Union wanasimamia, watawasapoti leo, kesho na kesho kutwa. Once again, hongera Mheshimiwa Waziri, asanteni mahasini. وشكر عاد عبدي ورسالة كتبتنا وسير وحطوا الدنيا الصومالية ونقبتين تبقى لقناعي سيدا أقول هذا واحد على الشباب يدعو نقبتين إسانيد وضم تبقى صومالي يستقوا ماليشا وسي وضن كيوسو بشي يسبوك هدي وضن كي لقيت هذا نقبتين تبقى ووضن كبوب سوق دلايو سيدا وحكمين دونتان إنكسنا كبوبكا سوق دايرين وسؤال شكوات مدى الواضح بس هاشا سؤال كلي كوكا هاشا سؤال وقت بان لما هاي waad mahadsantahay waad ogtahay marka la qaadayo cunaqabataynta waxa jira tartiibaad ama nidaam la raacayo. nidaamka la raacayo waxa kamid ah in la soo xaqiijiyo wadankaas awood inuu leeyahay in hawshaas qaban karo. Soomaaliya muddadii cunaqabataynta ay saarneed waxay la shaqeynaysay guddi qaramada midoobay ka socda oo arrimaha hubka la socda. taas ayaana keentay ugu dambeyntii inay soo xaqiijiyaan in Soomaaliya awooddaas u leedahay, ayna u dhisan tahay dhammaan imkaaniyaadka ay ku ilaalin lahayd hubka, isla markaana ay gacanteeda ugu koobnaan lahayd. waad mahadsantahay. hal qof ugu dambeeya كذا شأمانك عاصمة سوها باقي طبعا ضد السيدين لكن ما مين صدق الشعب كجار عن كان عصتها كعبنا عواقب الموضوعين وكذا الشيء كلا بيقول هذا قاضي وحاء المقام حقنا عصتين كان كاميرون كCCTV مغلط تريد هذه سأقول لها إن هي سكت أمانك كان عصتها هنقول إلى السوق محاك كل فدنا السوق أمريكا كاميرون كحيل حاسة بكل حسن عواقب كذا شيء صوابين أي وقتها أنت أي جناح تليه نفتدون هي صح maaha sida warka loo dhigayo. dawladda iyada ayaa mas'uulka amniga magaaladan horumarka laga gaaray magaaladan dawladda iyo shacabka oo iskaashanaya ay ku timid. go'aanka hadda soo baxayna dawladda waxay qayb ka tahay in lagu ilaaliyo shacabka. waxa ugu horeeya dawladda ay maanka ku hayso amaba ay diiradda saarayso waxa weeyaan in shacabka amnigooda la sugo. saas darteed ayaan loo soo saaray amarkaasi, waana la fulinayaa. wixii caqabada ka yimaadana dawladda ayaa ka shaqeynaysa. amar walba oo yimaadana way dhacdaa in caqabado yar ay la kulmaan, laakiin ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa amar fulaya oo dawladdu ay markaas ku gaarayso hadafkii ka leeyahay in shacabka lagu ilaaliyo. wasiir waa mahadsantahay. hal su'aal aan rabo inaan ku weydiiyo shirkada jirada ku jira golaha ammaanka qaramada midoobay qaraar ay meel mariyeen oo al-shabaab aan qabateen lagu saaray. al-shabaab hadda ma lahan meel u gaar ah hubka iga soo dego, dadka shacabka ay qayb ka yihiin, wadanka ay qayb ka joogaan, cunaqabateyntaasi la saaray al-shabaab waxay soo kordhinaysaa. dabcan marka cunaqabateyn la soo saaro qofka haddii la yiraahdo waxaan waa sharci darro oo weli uu haysto hab uu wixii ku sii fulin karo, wixii waa sharci darro. maalinta la qabto sharciga ayaa la horkeenaya. dawladda oo kaashanaysa beesha caalamka iyo weliba hay'adaha amniga iyo weliba maadaama qarar qaramada midoobay uu jiro, waxaa qasab ah in dawladaha caalamka oo dhan ay u hoggaansamaan, gudaha Soomaaliya looga hoggaansamo, caalamka diska looga hoggaansamo. marka haddii sharcigaas uu jiro aad wax uga taraya in lagu xakameeyo shabaab dhaqdhaqaaqooda. ugu dambeyn the number of forces who are leaving in December 3,000 not 5,000. Just to clarify. Yeah, you know that initially this mission, ATMIS,
When it was established, we had 22,000, and we draw 3,000. We remain 19,000, and recently in June we withdraw 2,000. We are going to withdraw by December 3,000, and those 3,000 were supposed to be withdrawn by September, but it was requested a technical pause, and during this technical pause we have done a lot of things.